Okay, guys, good evening, everyone. Today, inshallah, we're going to be talking about the classification type of questions and the IELTS listening skill. Okay, so this kind of questions, guys, is not that common. Okay, you will not see it in each test, in every test. Okay, no, sometimes you will see it, sometimes you will not see it. Okay, it's not as the matching question, not as common as the matching question. لو حكينا هيك شوي بالعربي، شو سؤال الكلاسيفيكيشن؟ سؤال الكلاسيفيكيشن اذا طلعتوا عليه بيشبه سؤال الماتشنج. اوكي، بيعطيني بوكس في 3 4 اوبشنز. اوكي، او خلينا ما نسميهم مش اوبشنز، خلينا نسميهم كاتيجوريز، تصنيفات. اوكي، ومطلوب مني اوزع الكويشنز على التصنيفات. تمام، زي عندي السؤال عندي هون. Who is going to do research in each topic? Okay, write the correct letter A, B, or C next to the question 25 to 30. Okay, the point here is that, okay, I have 3 people or 2 people, Annie, Jack, and Paul, both Annie and Jack. Okay, so who's going to do the first topic, the goods that are refrigerated, the effects on health, the impact on food producers, the impact on cities, refrigerated, transport, domestic, fridges. Okay, so maybe, okay, the first point, okay, will be done by Jack. So I'm going to write B. The second point, 26, will be done by both of them. Okay, so the answer would be C. 27 maybe by Jack again. So it's going to be B. 28 by Annie. So it's going to A. 29 by Annie also. So it's going to be A. And finally, domestic fridge by Jack again. So it would be, or maybe for the third time, Jack. Okay, so the idea here is to just classify these questions into 3 or 4 or maybe 2 categories. Okay, هاي بس بشكل مختصر جدا جدا كيف شكل سؤال الكلاسيفيكيشن. مطلوب مني اوزع النقاط هاي على الخانات او التصنيفات اللي هو معطيني اياهم في السؤال. في سؤال بيشبهه اللي هو سؤال الماتشنج. سؤال الماتشنج، اوكي، سؤال الماتشنج لو اطلعنا عليه بشكل هيك سريع جدا، سؤال الماتشنج تقريبا نفس سؤال الكلاسيفيكيشن. خليني اصغر الشاشه شوي تشوفوها كامله. اوكي تمام، لا ما بديش صفحتين، بدي صفحه واحده. اوكي، سؤال الماتشنج بكون عندي في التوب في البوكس بكون عندي points. اوكي، بكون عندي options. اوكي، عندي هون 8 options from A to H. 8 options and 6 questions. So each question takes only one option. Okay, there's no repetition. يعني مثلا نفرض 25 اخذت سي وكان سي الجواب الصح، مستحيل يكون نقطة ثانية تاخذ سي. بالعكس هون عندي الخيارات أكثر من الأسئلة، عندي 6 أسئلة وعندي 8 خيارات. ففي 2 options I'm not gonna use. اوكي تمام، راح اختار نقطة لكل option، لكل نقطة، وفي عندي 2 options ما راح اختارهم، وما فيش عندي ولا option راح اختاره مرتين. اوكي، مستحيل في الماتشنج. فهذا الماتشنج. الكلاسيفيكيشن مو هيك. الكلاسيفيكيشن التصنيفات، الخيارات، الاوبشنز اللي بكون معطيني اياهم اقل من الكويستشنز، فشيء طبيعي انه في اوبشن ياخذوه 2 أو 3 كويستشنز راح يتكرر. اوكي، في سؤال اللي هو الكلاسيفيكيشن. اوكي، فطبيعي مثلا الاوبشن A ممكن يتكرر مرتين 3، الاوبشن B ممكن يتكرر مرتين 3، الاوبشن C ممكن يتكرر مرتين 3. اوكي جايز، هذا السؤال كمان مره سؤال الكلاسيفيكيشن زي ما حكينا it's not a common question، مش سؤال common. يعني ما بيجي في كل امتحان، مو زي الماتشنج بيجي تقريبا في كل امتحان، ولكن هذا السؤال ممكن كل 3 امتحانات، 4 امتحانات، 5 امتحانات لحتى يجي، ممكن مره واحده. اوكي تمام. هلا خلينا نشوف كيف بدنا نحل هذا النوع من انواع الاسئله. اوكي، نروح لصفحه اوكي 52. اوكي سؤال الكلاسيفيكيشن، نفس السؤال خلينا نشتغل عليه ونشوف شو اهم التريكس اللي موجوده عندي. اول نقطه زي ما حكينا عندي هون السؤال who is going to research into each topic. مين راح يعمل الريسيرش على كل توبيك من هاي التوبكس؟ اني، جاك، بوث، اني اند جاك. وحكينا التوبكس الموجوده عندي
topics راح تنحكى زي ما هي، ما فيش فيها أي trick. اوكي، شو ممكن الاشياء؟ اول نقطه just be careful that each category takes one or more answers. اوكي، مش زي سؤال الماتشنج، فممكن اني مثلا تعمل اثنين او ثلاث، جاك يعمل اثنين او ثلاث، both اني and جاك الاوبشن سي ممكن يختاروا اثنين او ثلاث مرات. So be careful with this point guys. Okay, you're gonna repeat one or two or maybe the three answers. Okay. The second and the most important point is that be careful with the details and be careful that they sometimes change the answer. Okay, بدك تنتبه تماما هم شو بيحكوا. تمام. اوكي، وكيف هم احيانا بيغيروا الجواب. ما تستعجل لما تسمع نقطة تروح مباشرة تكتب الجواب. اوكي، تضلك مركز معه حتى تتأكد انه هاي النقطة اللي حكوها هي الجواب ولا لا. نسمع مثلا كالتالي. الاوديو سكريبت بيحكي التالي. اوكي، هاي النقاط عندي الستة راح نمر عليهم نقطة نقطة ونشوف اني A جاك B both اني and جاك راح يكون عندي الاوبشنز. يبلش جاك. Right. Okay, let's make a list of topics to cover in our presentation and decide who's going to do more research on them. Okay, then later we can get together and plan the next step. Okay, no problem. Annie, okay. How about starting with how useful refrigeration is and the range of goods that are refrigerated? Okay, it's the point 25, the goods that are refrigerated. Okay, nowadays, because of course it's not just food and drinks. Jack, no, I suppose flowers, medicines are refrigerated too. Okay, Annie, and computers, I could do that. Okay, so Annie said I could do that. So I am gonna initially, okay, put A as an answer. Annie, A. تمام. كونه اني اللي راح تعمله حكت I could do that، راح احط اني اللي راح تعمله. اوكي، اللي هو الاوبشن A. اني. اوكي، بوقف؟ لا ما بوقفش، بضلني مركز معه. لاحظ unless you particularly want to، الا اذا انت بدك. اوكي، فجواب الاي اللي انا حطيته لسه انا مش متاكد منه، ننتبه لهي النقطه. So لازم استنى الكونفirmation from the other side من جاك. جاك شو حكى؟ no that's fine by me. اوكي، حكت انا بدي اعمله، الا اذا انت بدك تعمله. جاك حكى لها لا انا ما بدي اعمله. That's fine by me. So the answer for point 25 is what guys? A. Yes, and I'm pretty sure about that. أنا متأكد تماما. Yes, thank you guys. It's A. Yes, it's A. That's fine by me. Okay, yeah. Okay, great. So أخذت الأوبشن A، ولاحظ التريكس اللي استخدموها إنه كان ممكن تتغير الإجابة بس ما تغيرت. What about the effects of refrigeration on people's health? It's question 26. Okay, people's health. نشوف شو الكلام. After all, some of the chemicals used in the 19th century were pretty harmful, but there have been lots of benefits too, like always have access to fresh food. This is Jack speaking. He asked Annie, do you fancy dealing with that? شو رأيك يا أني تعملي؟ أني شو جاوبت؟ I am not terribly keen to be honest. أنا ما بدي. جاك شو حكى؟ nor me، ولا أنا. لاحظ يعني لا أني بدها تشتغلوا ولا جاك بده يشتغلوا. طيب ومين بده يشتغلوا على خيرة الله؟ My mind، جاك بيحكي my mind just goes blank when I read anything about chemicals. طيب بعدين أني شو حكت؟ Oh, all right then, I'll do you a favor. لاحظ ما حكت I will do research. اوكي، في اكثر من طريقه حكوا. اوكي but you owe me Jack. اوكي تمام، يعني انا حاعمل معروف معك، ولكن شو يعني you owe me؟ yes يعني give and take. يا شو معنى you owe me؟ يعني انت مدين إلي give and yes take. yes thank you, yeah that's correct. انت مدين لي. yeah that's correct. thank you هلا. yes تمام. but you owe me, so who's gonna do it? yes thank you Maram. thank you Ali. yes, she is Annie again. So
Question 25, Annie. Question 26, also Annie. Let's continue. What about the effects on food producers? Okay, this is the point for question 27. This is Annie speaking, okay? Like farmers in poorer countries being able to export their produce to developed countries. Something for you maybe؟ يعني أنا بتحكي له أنا تنتين موضوعين بدي أشتغلهم، أنت مش ناوي تشتغل إشي يعني يا أستاذ جاك؟ فجاك شو حكى؟ Well, I don't mind. أنا لا أمانع. Okay, it should be quite interesting. Okay, so the answer for question 27 is going to be yes. Thank you, Maram. It's going to be B, Jack. Okay, اللي راح يشتغلوا Jack. لاحظ ما حكاش يعني ما حكاش نفس الكلام اللي مكتوب في نفس الجملة، نفس the very same words. Who's going to make to do the research about. Okay, ما حكاش I will do a research on this. I don't mind. لا أمانع. Okay, تمام. This is another way to say that he's going to do a research on this topic. And again, I think we should also look at how refrigeration has helped whole cities. Question 28. Like Las Vegas, which couldn't exist without refrigeration because it's in the middle of a desert. Okay, Jack, right. I had a quick look at an economics book, okay, or maybe, yeah, an economics book, okay, in the library that's got a chapter about this sort of thing. I could give you the title if you want to do this section. Okay, أنا ممكن أعطيك التايتل العنوان إذا أنت حابب تشتغليه. طيب نشوف هي شو لازم أستنى الكونفirmation منها. Annie, not particularly. أنا ما بدي أشتغله. To be honest, I find economics books or economic books pretty heavy going as a rule. Okay, Jack, okay, leave it to me then. So who's gonna do it? Jack. Yes, thank you so much. Thank you, Maram. Thank you, Ali. And thank you, Hala. Hala. Yes, thank you, Hala. Yes, it's Jack. Okay, look, another way to say that he's going to do it. Okay, leave it to me. Let's continue to question 29. Annie, thanks. There is transport and the difference that that refrigerated trucks, okay, have made. Okay, I wouldn't, okay, Annie say or said, I wouldn't mind having a go at that. What does this mean? يعني أنا راح تعمل. Yes, she said, يعني I wouldn't mind, أنا لا أمانع إني أشتغله. Okay, so initially I'm gonna write A. Okay, I'm gonna say that or write down the answer that Annie is going to do. But I will, okay, wait for the confirmation from the other side. Okay, Jack, don't forget trains too. ما تنسيش القطارات كمان. So, is he okay with Annie to do it? It has to be. Yeah, yes. Is he okay? Yes, he's okay. يعني هو بحكي لها ماشي ما تنسيش كمان تتكلم عن القطارات مش بس عن التراكس. I read something about milk and butter being transported in refrigerated railroad cars in the USA right back in the 1840s. Okay, فهو ما عنده مانع بحكي لها بس تنسيش القطارات. Okay, so yes, it's Annie again. So 3 topics for Annie. Yes, okay. Jack, shall we have the last point? Shall we have a separate section on domestic fridges? Okay, the last point. After all, there's something everyone's familiar with. And what about splitting it into 2? Okay, شو رايك نقسمه على نصين? Okay, you could do something and I could do something. You could investigate 19th and 20th century fridges, and I concentrate on what's available these days and how manufacturers differentiate their products from those of their competitors. Okay, so okay, they will split it. Okay, I need to hear the confirmation from the other side. So Jack said, okay, that would suit me. Okay, it's fine by me. Okay, so Jack Jack agrees. So the answer that for point 30 is going to be
Yes, thank you, Both. Ali. Thank you. Both of them. Yeah, both of them. Yes. Thank you, Maram. Thank you, everyone. Yes, it's going to be both of them. Thank you, Muhammad. Yes, that's correct. Okay. Okay, let's try, guys, now to do okay. Let's try to do an exercise. Okay, let's go to book Cambridge 14, test 1. Okay. Okay. Cambridge 14, test 1. Okay. Yes, this one. Okay. Question 15 to 20. Okay. What does the manager say about each of the following aspects of the company policy for apprentices? Okay. تمام. بدي المانجر. Okay. What the manager said. Okay. Category A, it's encouraged. This thing is encouraged. B, there are some restrictions. So it's allowed to some limits. Okay. It is allowed, but okay, there are some restrictions. You cannot do that and this. C, it's against the rules. It's totally prohibited. Okay, you cannot do it at all. Okay, and I have, okay, 6 points: using the internet, flexible working, booking holidays, working overtime, wearing trainers, bringing food to work. Okay, are you ready, guys? Are you ready? Okay, let's begin. Yes. Okay. So Yes, we are ready. Yeah, great. So let's just begin. Section 2. Can you hear the recording, guys? You will hear a manager. Can you hear the recording? Yes. Okay. So Yes, we're hearing that. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Great. Let's move to the okay. Okay. Great. So we will begin with using the internet. Okay. Now listen and answer questions 15 to 20. Okay. Now, I just want to run through a few company policies for our apprenticeship scheme with you. Okay. Most importantly, the internet. As part of your job, you'll be doing some research online, so obviously you'll have unlimited access for that. But please don't use it for personal use. You'll have your own phones for that. Okay, so what about the internet? Yes, thank you, guys. B. Yes, thank you, guys. Thank you, N.A., Maram, Ali, Haneen. Yes, okay, it's gonna be some restrictions, okay? So you are allowed to use it, but not for personal purposes, okay? So there are some restrictions. Yes, that's correct. The answer for first one is B. Okay, what about flexible working? Some of you have already asked me about flexible working. After your probationary 3-month period, some of you will be eligible for this, but it will depend on which department you're in and what your personal circumstances are. So please don't assume you'll automatically be permitted to do this. What do you think, guys? B. Yes, B also. Yeah, Some restriction. Yes, thank you. That's correct. Some restrictions. Yeah, we have some restrictions. Yeah, okay, not everyone. Okay, it depends on some other factors. Yeah, that's correct. B. What about booking holidays during the apprenticeship? Okay, booking holidays during the apprenticeship. Okay. I want to make sure there's no confusion about our holiday policy. Apart from any statutory public holidays, we ask that you don't book any holidays until after your 6-month apprenticeship has finished.
Time off should only be taken if you are unwell. Please. Okay, so C. See, against the rules. yes, it's totally banned. It's totally prohibited. Okay, you are not allowed to ask for holidays. Okay, until your apprenticeship is finished. Okay, which is after 6 months. So during the apprenticeship, you are not allowed to book or to take any holiday. So the answer for this one is going to be C. That's correct. Okay, so let's continue, guys. Working overtime. Please speak to your supervisor if this is going to be a problem. Okay. You'll be expected to work a 40-hour week, but there may be opportunities to do overtime during busy periods. Okay. Although you're not required to do this, it can be a valuable experience. So we advise you to take it up if possible. So, yes, thank you, Hani. Thank you, everyone. Yeah, we advise you to take it if possible. So it is, guys, it's encouraged. Encouraged. It's encouraged. That's correct. What about wearing trainers, guys? Okay, be careful. It's not about wearing everything or wearing clothes in general. It's about wearing a specific thing. Okay, trainers. Okay. Obviously, we understand that people do have commitments outside work, so don't worry if there are times when you are unavailable. Okay. As you know, we don't have a formal dress code here. You may wear casual clothes as long as they're practical. Okay. And the only restriction for shoes we have is on high heels for health and safety reasons. Comfortable shoes like trainers are preferable. Okay, so what do you think, guys? A. A or B? No, A, to encourage them. Well, They didn't talk about shoes. yes, look, if they are talking about clothes in general, yeah, there are some restrictions. If they are talking about clothes in general, okay, you are not allowed to wear high heels, for example, okay? But what about trainers, okay? Let's hear it again. Restriction for shoes we have is on high heels for health and safety reasons. What about comfortable shoes like trainers are preferable? Okay, comfortable shoes like trainers, okay, are preferable. Yeah, preferable means it is encouraged. Yes, thank you, Hanin. That's correct. Thank you, Maram. Thank you, guys. Thank you. And A. Okay, it's A. It's encouraged. Okay, so it's not about wearing clothes in general. It's about wearing trainers in particular. Okay, what about the last point? Bringing food to work. Okay, bringing food to the workplace, to your office. Okay, let's hear it. There's a heavily subsidized canteen on site where you can get hot meals or salads cheaply. Snacks and drinks are also provided, so we've decided to introduce a no-packed lunch policy. This is partly to encourage healthy eating at work and partly to stop people from eating at their workstation, which is unhygienic. Okay, what do you think, guys? Let's see. Yeah, against the rules. Yes, it's against the rules. That's right. You cannot bring food from home, okay, to your workplace. You cannot take food from the canteen maybe to your office or something like that. Okay, so there's a fully equipped canteen, so you are not allowed to bring food. Okay, let's hear it again. So we've decided to introduce a no-packed lunch policy. No packed lunch policy. ما فيش أكل اللي هو الأكل المعلب اللي أنت بتجيبه معك. No packed lunch policy or food policy. This is partly to encourage healthy eating at work and partly to stop people from eating at their workstation. To stop people eating at their workstation. Which is unhygienic. Yeah, so the answer for this one, it's against the rules. Yeah, that's correct. Great, guys. Great answers. I'm so glad. Okay, so let's try, is there any question, guys, before we try another exercise?
No, it's all right. Thank you very much for you. Okay. Okay, great. Thank you as well. Okay. So let's try another exercise. Okay. Okay, let's try Cambridge 11, just 3. Okay. Okay, not this one. Yes, this one. Okay. Question 27 to 30. Who's going to write each of the following parts of the report? Okay. Helen only, Jeremy only, both Helen and Jeremy, neither Helen nor Jeremy. Okay. And I have 4 questions. Okay. This is some kind of classification, and it also can be or could be classified as matching, but this is more of classification question. Okay, we have four questions, 4 options. Okay, parts of the report, how they planned, okay, the project, who's gonna write about the plan of the project, okay, how they had the ideas, okay, for the story or their stories, and interpretation of their stories. Finally, comments on the illustrations. Okay, guys. So let's move to Section 3. Sounds in the carnival. Okay, are you ready, guys? Yes, we are ready. Okay, so let's begin. Now listen and answer questions 27 to 30. Okay. So the next thing is to decide what exactly we need to write about in the report that goes with the stories, and how we're going to divide the work. Right, Helen. What do you think about including a section on how we planned the project as a whole, Jeremy? That's probably quite important. Yeah, well, you've had most of the good ideas so far. How do you feel about drafting something? Then we can go through it together and discuss it. Okay, that seems reasonable. Okay, what do you think? Who's gonna do it? Helen and Jack. So is it both Helen and Jeremy, or maybe one of them is going to do it and they decided later? Helen and Jeremy. Okay, so okay, guys, let's say initially. Okay, let's say that it is C. Okay, let's continue. How they had the ideas for their stories. And I could include something on how we came up with the ideas for our 2 stories, couldn't I? Okay. Well, I've started writing something about that, so why don't you do the same and we can include the 2 things? Right. So what about our interpretation? Okay, so Journey only. so it's Jeremy only, or maybe both of them? No, sorry, both of them. See. So yeah, so he started writing something, and okay, maybe they're gonna put together what they have done together. Okay, and okay, let's hear it again. And okay. And I could include something on how we came up with the ideas for our 2 stories, couldn't I? Okay. Well, I've started writing something about that, so why don't you do the same and we can include the 2 things? Right. So, okay, we can include the 2 things. Okay, so maybe here's... So they will share them ideas in this project, I think. Yes, okay. See, they're gonna share the ideas, yeah. They both gonna do it. Okay, let's continue. So what about our interpretation of the stories? Do we need to write about what we think they show, like the value of helping other people or that sort of thing? That's going to come up later, isn't it?
I think everyone in the class is going to read each other's stories and come up with their own interpretations, which we're going to discuss. Oh, I missed that. So it isn't going to be part of the report at all? No. So it isn't going to be part of the report at all. D. Yes, D. yeah, D. thank you guys. Yeah, it's going to be D. Yeah, no one is going to do it, nor Helen, neither Helen nor Jeremy. Okay, what about the comments on illustrations? But we need to write about the illustrations because they're an essential element of children's experience of reading the stories. It's probably easiest for you to write that section, as you know more about drawing than I do. Maybe, but I find it quite hard to write about. I'd be happier if you did it. Okay. So who's going to do it? Both of them. Jeremy. Jeremy or both of them? B. Jeremy. It's B. It's Jeremy. Yes. Okay. It's hard to Helen. Yeah. And I think both of them because she find it is very difficult for to her. write it on for her. Yeah. So is she gonna do it? No. No, both of them. They will do it. So no, Helen only, I think. So let's hear it again. Okay. Reading the stories. It's probably easiest for you to write that section, reading the stories. Okay. It's probably easiest for you to write that section, as you know more about drawing than I do. Okay. Maybe, but I find it quite hard to write about. I'd be happier if you did it. I will be happy if you did it. Okay. أنا راح أكون مبسوطة إذا أنت اشتغلته. Okay. She did not say that they're gonna share it. Okay. I will be happy if you did it. Okay. He said. Okay. Okay. So when do you think we can get... So who's gonna do it? Jeremy. Jeremy only. وصلت محمد? Okay, وصلت. شكرا جزيلا. Okay, تمام. So the answer for this one is B, Jeremy only. Okay. So I'm gonna return, guys, to question 27. Okay. 20, question 27. I think they Helen will do it, and then they will discuss it. Yes. together. Yes. Thank So the answer is A. Yeah, thank you so much, Hela. Yeah, the trick here is that the question is about who's going to write, okay? Who's going to write each topic or each section, okay, or each part. So Helen is going to write this part, and then both of them are going to discuss it. It's not about discussion, it's about how to write. Let's hear it again, guys. خلينا نسمعها كمان مرة. نشوف نقطة اللي هي نقطة 27, okay? 27. Let's hear it again. Section 3. Sorry. You will hear two students. Section 3. ليش الريكورد شو ماله؟ Okay, no problem. Okay. Section 3. Okay, نروح ل 4 و10. Okay. Now listen Okay. and answer questions 27 to 30. So let's focus, guys. Let's concentrate, okay? So the next thing is to decide what exactly we need to write about in the report that goes with the stories, and how we're going to divide the work. Right, Helen. What do you think about including a section on how we planned the project as a whole, Jeremy? Okay. That's probably quite important. Yeah, well, you've had most of the good ideas so far. How do you feel about drafting something? How do you feel about drafting something? شو رأيك أنت تعملي drafting something? What does drafting mean? مسودة. Yes, it's mean writing, right? Yes, that's right. Yes. So Helen and is I going... think drafting soak water from the pool. I think that's different meaning. drafting شو اللي هي إيش؟ drafting يعني سحب ماء. Drift. Maybe, yeah. Oh, well,
Okay, draft. Yeah. The same spelling? No, Yeah, no, drift. same. Draft. Yeah. Draft. Okay. يعني السحب ماء من بركة مثلا، هل تجي بهذا المعنى؟ أو هنا غير شيء. Maybe it's another one. Okay. Draft means another word. Sorry. A piece of text, formal suggestion, something. Okay. What Muhammad talk about is a drift, I think. كيف باليو يعني؟ Drift, D-R-E-F-T. Yes. D-A-F. كيف؟ Drift, D-R-E-F-T. drift. انجراف، إيش زي هيك. بالاي ولا بالاي؟ بالاي. هيك؟ ما فيش كلمة درفت بالاي. درافت D-R-A-F-T. You mean by eye drift. Giraffe. Yeah, drift. Drift. Not I. Oh, okay. Drift. Yes. Yeah. It's another word. Okay. So draft is writing. Drift is something like, okay, pull something. Okay. Yeah, drift. Yeah. Thank you, Mara. Thank you, everyone. Thank you, guys. Okay. So what about you drafting something? You draft something. Okay. Then okay. Then we can go through it together and discuss it. Then we're gonna go through it, read it, okay, and discuss it. So they're gonna both read and discuss the draft that who wrote it, guys? Helen. Okay. So I want, okay, the question is about who wrote or who's gonna write, okay, the each topic or each part. So the planned part, okay, how the topic is planned or the project is planned, Helen is going to write it, and okay, both of them is gonna to read it and discuss it. So the answer for the first point is A, not C. Okay, guys. Okay, correct. Tamam. واضح. Okay. So this kind of question, there's no a lot of tricks about this kind of question. Okay, it's not common question. مش سؤال من الأسئلة اللي كتير شائعة عندي في امتحان الليسنينج. بمر ممكن يجي كل 4-5 امتحانات، ممكن يجي مرة، بس بدي انتبه انا اني اكون مركز على الاشي اللي مطلوب، وانتبه اسمع الكونفirmation لما حدا يحكي شيء. تمام. الطرف الاول يحكي do you like, are you fancy to deal with that، بستنى الطرف الثاني اسمع الكونفirmation. اوكي. وزي ما حكينا انه ممكن اي كاتيجوري من هاي الكاتيجوريز ياخذ اكثر من جواب. هون لاني بس عندي 4 كاتيجوريز و4 questions، كل question اخذ 1 answer. اوكي. مرات ممكن اصنف، لو كان عندي 6 اسئله فاكيد في واحد من التصنيفات راح ياخذ سؤالين او اكثر. اوكي. Any question guys about classification question type؟ في اي سؤال عن هذا النوع من الاسئله؟ لا شكرا جزيلا ماك. اوكي. Any question in general guys؟ في حدا عنده اي سؤال بشكل عام بالنسبه للlistening؟ استاذ بدون زحمه عليك، اكو للرايتنج فد نموذج اشوفه، لان ما اعرف شنو الامور مال الرايتنج، نكتب بيدينا او نكتب بالحاسبه. ما فهمت عليك كيف؟ استاذ بدون زحمه عليك، بس المقطع مال الرايتنج الكتابه كيف يكون، يعني شلون يكون، يعني يكون بخط الايد او بالحاسبه الكتابه يعني بالكمبيوتر؟ انت بتقدر تختار في ورقي وفي كمبيوترايزد. انت شو الاسهل عليك؟ ما عندي اشكال بالاثنين، بس اريد اشوف يعني اذا عندك فد مقطع تشوفنا اياه يعني شلون يكون. لا انت روح في موقع اوكي اللي هو الاي دي بي. اوكي. ببعث لك هاي الرابط. اوكي. هبعث لك اياه في الكومنتس. كوبي. اوكي. هاي في الكومنتس موجود في الشات. اوكي. هاي بعثت لك اياه. هذا الموقع اوكي بيورجيك كيف الرايتنج تبع الكمبيوترايزد. تنزل تحت بتروح على الرايتنج. اوكي. الرايتنج اكاديميك مثلا، تضغط عليه بيفتح لك صفحه تماما نفس صفحه الامتحان. اوكي. هون النيم، ديت اوف بيرث، الكانديديت نمبر، ماي ديتيلز ار كوريكت. هون عندك الانستراكشنز تبعت التست.
your name, your candidate number، تكبس start test. هاي عندك تماما شكل الامتحان بيكون بهذه الصورة. اوكي، الكويستشن عندك على الشمال هذا تاسك 1 اللي هو عبارة عن جراف، عندي بار جراف هون، والانسر بتكون هون. اوكي تمام، فانت بتكتب هون بكل بساطة اوكي مثلا the bar the given اوكي the given bar graph اوكي illustrates مثلا information about إلى آخره. اوكي تمام، لاحظ انه عندك سوري انه عندك عداد كلمات تحت، بيعدل لك كم عدد الكلمات اللي كتبتها، ولاحظ انه هون بكل بساطه انت بتقدر تعمل editing وتعمل مثلا adding any information or deleting بسهوله. الورقي بدك تمحي والى اخره بتتغلب، وبكل بساطه في اي وقت انت حبيت. طبعا هي التايم عندك هون فوق، وعندك تحت اي وقت بتحب تنتقل للتاسك 2 بتنتقل للتاسك 2، بتضغط على رقم 2 في المربع تحت بوديك على التاسك 2. نفس الشيء الجواب راح يكون في هذا المربع. مثلا عندي the average standard people's health okay it is expected مثلا for people in the future to إلى آخره بغض النظر. اوكي، وعندك word count تحت، هذا نقطة ممتازة وممكن تعدل انت في اي وقت. اوكي، فهي الرابط انا بعثت لك اياه، ممكن تفتحه عندك وتشتغل عليه براحتك. اوكي تمام محمد. اوكي ان شاء الله، شكرا جزيلا استاذ. بس لما نعم. نكمل يعني المحاضره اقدر ادخل على الرابط؟ لو هسه اقدر ادخل على الرابط احفظه عندك، لا ادخل عليه الان، تقدر تضغط عليه وادخل عليه. اوكي هيو في الشات عندك، وشوف الشات موجود عندك. اي استاذ، شكرا جزيلا. العفو، انا الله جدا يسلمك. اشكرك. العفو، واذا ما فتح معك او في اي مشكله تواصل معي، انا احط ارقامي بعد دقيقتين يعني. اوكي ان شاء الله، شكرا جزيلا. الله يخليك. العفو، الله يكرمك. اوكي في سؤال هواوي واي 5 برايم. اذا بدنا اسئله خاصه بهذا السؤال، زي ما حكينا هو هذا السؤال مش كثير كمان. ففي موقع اسمه الميني ايلتس. موقع الميني ايلتس ميزته انه ممكن تختار نوعيه الاسئله اللي انت بدك تدور عليها. فما مش عارف هل في كلاسيفيكيشن، مش حاطين يعني لانه مش كثير كمان، مش حاطين الكلاسيفيكيشن منه، بس ممكن يكونوا حاطينه ضمن الماتشنج، ممكن مش متاكد يعني. اوكي، فيعني مثلا هو يعني مثلا في كتاب كامبريدج 16 ما فيش، في كتاب 15 في تمرينين كلاسيفيكيشن. اوكي، اظن تيست 2 تيست 4 اذا ما خانتني الذاكره يعني. اوكي، فهون عندي اظن السؤال راح يكون ماتشنج، مش متاكد يعني هل حاطينه مع الكلاسيفيكيشن ولا مع الماتشنج. لا، هذا سؤال واضح، هذا سؤال ماتشنج مش كلاسيفيكيشن، لانه الاوبشنز اكثر من الكويستشنز. دائما سؤال دائما في سؤال الكلاسيفيكيشن بيكون الاوبشنز اللي في البوكس بيكون 3 او 2 او 4 كاتيجوريز، وممكن الواحد يختار منهم. اوكي، بس زي ما حكيت لك موجود في الكتاب 15 كامبريدج 15 موجود سؤالين منه، وهذا السؤال اللي شفناه في كامبريدج 14 ممكن تمر على او تمر على الكتب الكامبريدج وتشوف اذا في اسئله عليه الاثنين. اوكي اوكي علي في قناتي على اليوتيوب يوجب رايتنج. اوكي رايتنج فري سيشن هاو تو رايت ا كونكلوجن. اوكي يس اظن موجود، انا حملته انه هاو تو رايت ا كونكلوجن موجود على في اليوتيوب. يس ذاتس كوريكت. اوكي ممكن ممكن اذا تحب تشوف اشياء عن الرايتنج، واظن مره عملت كمان محاضره عن الانترودكشن، بس بعرفش موجوده ولا لا في رابط القناه ولا لا. اوكي ممكن رابط المحوسب ابعته قبل شوي على الموجود في الكومنتس، ابعته كمان مره ولا خليني لحظه شوي. هذا رابط المحوسب، هذا للرايتنج. اوكي خليني بس اعمل اللي مو بس الرايتنج، اللي هو لكل المهارات. اوكي هاي الصفحة، تمام، هاي الصفحة الرئيسية تدخل فيها. ممكن تعمل امتحان للlistening اوكي كمبيوترايزد، ممكن تعمل امتحان للreading كمبيوترايزد، ممكن تعمل امتحان للرايتنج كمبيوترايزد.
فهاي الصفحة العامة هلا كمان ببعث لكم إياها في الشات. أوكي، هاي الصفحة العامة سوري هلا ببعثها للكل. أوكي، هاي بعتها للكل. أوكي، لحظة، عفوا أنا بعتها، أنا بعتها على الخاص. عفوا. عشان هيك ما طلعت عندكم. أوكي، هاي الصفحة اللي طلعت عندكم الآن، أوكي، في الشات. هاي الصفحة اللي هي صفحة رابط امتحان الكمبيوترايز. من هون ندخل على الليسننج. أوكي، من هون بندخل على الريدنج، ومن هون بندخل على الرايتنج. أوكي تمام. إذا بدنا ندخل على الليسننج هاي بنضغط هون. أوكي، هون بس طبعا الامتحان عشان فقط أعرف كيف فورم أو شكل امتحان الكمبيوترايزد. أوكي، هون بتأكد إنه الساوند شغال. Continue start the test. Okay. Right, Judy. This week it's your turn to bring us up to date on your dissertation. Okay, thank you. تمام. في نقطة بس مهمة هيك مش غلط ننبه عليها في امتحان الكمبيوترايز، إنه questions multiple choice في امتحان الكمبيوترايز. question number 1, question number 2 is beside it, next to it. Okay, it's not beneath it, it's not under it. Okay, it's next to it, جنبه. واحد جنبه اثنين مش تحته. ففي طلاب راح عليهم 3 أو 4 أسئلة لأنهم مش منتبهين إنه هيك ترقيم الأسئلة في امتحان الكمبيوترايزد الليسننج. اوكي، 1 2 جنبه مش تحته، لأن كتب الكامبريدج واحنا متعودين دائما ندرس إنه 2 تحته، في الكمبيوترايزد جنبه 1 2 3. اوكي، اتأكد في أسئلة الفيلنج. طبعا هون هذا سؤال الماتشنج، بتعمل دراج اند دروب، بتحمل الخيار وبتحطه في المكان اللي بدك اياه، بتقدر طبعا تشيله في اي وقت وتغير يعني. اوكي، في اسئله مثلا سؤال الماب بكون عاملين لك جدول زي هيك، مثلا بده الكيلت شوب، لنفرض كان جوابه دي بتحط صح عند الدي. الهاندي كرافتس ميوزيومز لنفرض جوابه اتش بتحط جواب عند الاتش اند سو اون. اوكي، في نقطة كنا بنحكيها في سؤال المالتيبل تشويس اللي عادة بيكون في البارت 1 وبارت 4، اتأكد انه الكيرسر موجود، المؤشر موجود جوا الخانة، لأنه في بعض الطلاب اجوا يكتبوا ولما انتبه لقى ما كتب ولا شيء لأنه المؤشر ما كان موجود. لازم يكون المؤشر، تأكد انه المؤشر كان موجود وانت بتكتب. اوكي اوكي that's it guys. اوكي، هذا بشكل عام بالنسبة للاختبار، يعني أهم ملحوظات سريعة هيك كثير بالنسبة اختبار المحاوسة. اوكي، any question guys؟ أي سؤال؟ هل أكتب capital ولا أول حرف capital؟ It's okay. You can write all letters in capital. You can write the initials in capitals. Okay. You can write in small letters. It's all correct. Okay. But it would be better if you write the initial in capitals. Okay. بكون أحسن يعني، بس كتبت capitals كتبت small كله صح حسب في listening. Okay. طبعا اللي بيختبر paper based الافضل تكتب كابيتال عشان يكون، لانه الكابيتال الاحرف بتكون اوضح والاجابه بتكون واضحه. اتفضلي هالة. هلا بالنسبه للlistening التشوز اللي هو التشوز اللي هو بيكون سكشن 2 اللي هو المالتيبل تشويس قصدك؟ لما يكون اي بي سي بحس في مشكله دائما، يعني اغلب الامتحانات لما اجي اتدرب عليها هو الوحيد اللي بحس فيه في مشكله. اللي هو هذا صح؟ ايوه بيكون تمام. في اي بي تمام. طبعا هذا يعني هذا شرحه طويل شوي. اوكي، تواصلي معي بعد المحاضره، انا ببعث لك في فيديو كامل انا عملت عليه. اوكي، عملت عنه فيديو كامل موجود عندي في القناه. اوكي تمام. فتواصل معي ببعث لك فيديو كامل عنه بيشرح كل التريكس تبعته وشو المشاكل تبعته وكيف ان شاء الله بنحلها. اوكي so if you wanna guys بالنسبه للريدنج يس الاسبوع الجاي ان شاء الله حنعمل حنعمل سيشن ان شاء الله عن الريدنج باذن الله الاسبوع القادم. خلاص تمام، الله يعطيك العافيه. Yes, you are so welcome. Okay guys, if you want to contact me, okay, you can contact me on WhatsApp, on Facebook, Twitter, Telegram, or by email. It's up to you. And you are so welcome guys anytime. Okay, if you have any question. Okay, تمام. رقم الواتساب موجود عندكم. اوكي، الفيسبوك، يعني اي طريقه اللي بتشوفوها مناسبه ممكن تتواصلوا معي. اوكي،
ونقطة أخيرة، إحنا إن شاء الله بكرة راح نبلش لنا كورس listening. بكرة بإذن الله عندنا كورس listening. أوكي، راح يكون أوقاته من 8 إلى 10 مساء. أوكي، على برنامج الزوم، نفس البرنامج هون. أوكي، الليسننج راح يكون خمس أيام. أوكي، من السبت للأربعاء. أوكي، من 8 إلى 10 المساء، والمحاضرات كلها راح تتسجل وتنبعت. أوكي، الأسبوع الأول listening، الأسبوع الثاني reading، بعدين writing، وأخيرا آخر أسبوع راح يكون عندنا speaking. فعندنا كورس كامل راح يبدأ بكرة بإذن الله للمهارات الأربعة. راح نبدأ في 14/8 ونخلص بإذن الله في 8/9 راح يكون آخر يوم. Okay, if you are interested guys, also contact me. Okay, تمام. Okay, thank you everyone. Thank you guys. هلو بس بدي أسألك تفضل. كيف نقدر نشارك بالكورس؟ تواصلي معي. اوكي، تواصلي معي على الواتساب. اوكي، تمام. هلا أنا فتت على الزوم لينك على الفيسبوك، فما عندي غير الماسنجر أو الفيسبوك، ما عندي رقم واتساب أو شيء. اوكي، تواصلي مع الماسنجر. الماسنجر. اوكي، يا هي حسابي. اوكي، تمام، على الماسنجر. اوكي، you are so welcome Kinda. ميرسي. Okay, you are so welcome. You are so welcome Hanin. You are so welcome guys. Okay, take care everyone and see you inshallah next week. Okay, يعطيكم العافية جميعا and okay, good night. Bye bye. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك.